So writing a data into different types in CSV files. So the Python provide the easy way to work with a CSV file, and which has a CSV module which allows a user to read and write the data in the CSV file. So till the previous topic we have discussed how to read a CSV file and to store in the list as well as in the dictionary also. Now we are going to write a CSV file or modify the existing CSV file in Python. So what are the different types of CSV files can be created? So can create a CSV file as a normal CSV file and modify an existing CSV file, and writing a CSV file with codes, custom delimiters, line terminators, code cache, and we can also write the CSV file into dictionary and getting a data at runtime and writing in your file also. So creating a new normal CSV files. So how to create a CSV file? So we know that there are two methods to read the content of the CSV file. What are the two methods? Reader and dict reader. To read the content of CSV and store it in the list, we used reader method. To read the content of CSV file and store it into the dictionary, we used dict reader method. Similarly, we have a writer method here. So using a writer method, we can able to write the content into the CSV file. So what is the use of writer method? So the CSV writer method returns the writer object which converts the user data into the delimited strings on the given file like object. So user நம்ம என்ன data's கொடுக்கிறோமோ அந்த data's CSV objectல write பண்றதுக்கு இந்த writer method is used here. The write row method writes a row of data into a specified file here. So writer file returns the object. நம்ம ஒரு file open பண்றோம், that file will be considered as an object. அந்த fileல userோட data with delimited order it is going to store it. So write row method is used to read the data in the row wise here. What is the syntax of CSV.writer? CSV.writer contains the parameters. The first one is file object. We know that we have to mention the name of the file object here, and delimiters. So by default, which is a delimiters we'll use, comma will be used. If you used any customized one, we can specify here, and formatting parameters here. So we have many parameters to format your data, no, that can be used here. So using a writer method of CSV module, we can able to write a normal CSV file. So this is one of the method which is available in the CSV module. So let's see the example for this. So here, as usual, we are importing the CSV module here. So this is the data we are going to write it into the CSV file now. So what are the data we are going to write? Student age, I am creating a header, and Dhanush 17 and Kalyani under age. Okay, so I am going to write these data into the CSV file. Okay, so I have to open a file now. So with method I am using with open ECSV, that is a complete path I am giving. I am giving the name of the file here. So this file can be a new or existing one also. If it is a new file means it creates a new file, and the W mode, we have given a W mode, no, it is used to write the data into the particular file here. If it is a new, if the file is not existed now, new file will be created and it writes the data into the file. If the file doesn't exist means, okay, it happens. If file is already exist now, this W overwrites the content of the file. So in the pupil file already irundhuduna adula irukka content ellame ipo overwrite agidum. Aduthan W mode, write mode. And the file existing illana new file create பண்ணிட்டு அந்த new file இந்த contents ellame store பண்ணும். So as CF is nothing but it is the file object which we are going to use it as a writing purpose. So writer equal to CSV.writer, and we have to mention the file object here. So now we have used a writer method to create a object to store the user data. Okay, user data store பண்றதுக்கு we have created a file object here. Now we are going to write the data in as a rows. To do that, writer dot, so this writer refers which file now? This file object, that is CF object. CF object refers this pupil file.
So the writer dot write rows CSV data. So the CSV data is nothing but user data. So நாம இங்க என்ன data இங்க mention பண்ணிருக்கோமோ இந்த data நமக்கு write ஆக போகுது. We have a write rows method here. So write rows method, the use of write rows method is it is used to write the multiple rows at the same time. Okay. So ஒரே டைம்ல multiple rows நமக்கு ஃபைல்ல ஆட் பண்றதுக்கு we can use a write rows. One by one நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we have a write row alone. Okay. Shall we run and see the output now? Press F5. So in the F5 what is happening? It is run. Okay, the file is run now. So if you want to see the output, நம்ம இல்ல output இங்க பார்க்க முடியுமா? இங்க பார்க்க முடியாது. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஒரு CSV file create பண்ணிட்டு அந்த CSV file we have stored the content here. So அந்த content நம்மளால இங்க பார்க்க முடியாது. அந்த file create ஆயிருக்கான்ட்டு நம்ம இந்த E driveல நம்ம பார்க்கலாம். So we can check it in the E drive. So in the E driveல the people file is created here. Pupil file is created here. So அதோட notepadல நம்ம open பண்ணோம்னா இந்த content எல்லாமே நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். Can you see that here? See, நமக்கு அந்த student age Dhanush 17, Kalyani 18, Ram 15. So நம்ம என்ன user data கொடுத்தோமோ அத்தனை டேட்டாஸும் நமக்கு இங்க CSV ஃபைல்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு. நோட்பேடா கிரியேட் ஆயிருக்கு. இது நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸல் ஃபைலா கூட நம்மளால ஓபன் பண்ணி பார்க்க முடியும். டபுள் கிளிக் பண்ணனா டிஃபால்ட்டாவே it opens in the Excel. So நமக்கு எக்ஸல்லையும் இங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு. பாருங்க, do you understand the concept here? So previous videosலலாம் நம்ம செப்பரேட்டா CSV ஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம். அந்த செப்பரேட் CSV ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதோடைய கண்டென்ட்டை நம்ம பைத்தான்ல ரீட் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்றோம்? பைத்தான் கோட யூஸ் பண்ணிட்டு we are creating a CSV file. CSV ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம அதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கறோம். Do you understand the concept here? Then next one is இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நியூவா ஃபைல் தான் இப்போ கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். So I told you, no, write row method writes one row at a time. Write row method use பண்ணோம்னா at a time it can write only one row. Multiple rows நீங்க பண்ணனும்னா we have to use a write rows method. The next one is modifying a existing file. So இப்போ நம்ம create பண்ணது new file. So already ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலை நம்ம மாடிஃபை பண்ணணும். அப்ப மாடிஃபை பண்றதா இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, so modify the existing content of the file here. Okay, so அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? So shall we see the example now? So this is the example here. Consider sample1 CSV. Already நம்ம ஒரு sample1 CSV னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அந்த ஃபைல்ல இருந்து நம்ம ஒரு லைனை வந்து மாடிஃபை பண்ண போறோம். ஒரு ரோவை வந்து மாடிஃபை பண்ண போறோம். So I am giving the modified content here. So என்ன கண்டென்ட்டை நம்ம மாடிஃபை பண்ண போறோமோ existing tableல இருக்க existing fileல இருக்க கண்டென்ட்டை we are going to modify. So என்ன கண்டென்ட் நம்ம மாடிஃபை பண்ண போறோமோ அதை நான் லிஸ்ட்ல இங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். Because reader and writer works in the list only. So row equal to நான் இங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். So then I am just opening the particular file with RF. RF is nothing but file object here. இந்த file object வந்து நாம கொடுக்கிறது தான் name. Whatever name you wish to give, you can give it here. Then reader equal to csv dot reader and mention the object name here. So it creates a object for reading the content of CSV file. So lines equal to list reader. So this converts the reader. Okay, that is whatever reader ல இருக்க, அதாவது இந்த sample1 ஃபைல்ல இருக்க கண்டென்ட்டை இப்போ நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்றோம்? லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்றோம். ஏன்னா லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் அதுல போய் நம்ம வேல்யூஸை மாடிஃபை பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So whatever data are stored in the sample1 file, that is going to convert into the list here. So list of reader. Reader is nothing but it refers the file object RF. RF refers the file sample1. So sample1 ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்க எல்லா கண்டென்ட்டும் நம்ம லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம். அதுல list 1ல I am going to make a changes here. list 1ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்ல இந்த row கண்டென்ட்டை நான் மாடிஃபை பண்ண போறேன். So first shall we see that what is the content available in the list here. So open E drive. CSV driveல நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். So sample1 I am just select this file and open with the notepad and see the content of sample1. Okay, so இதுல வந்து பாருங்க first row index is 0, இது 1, இது 2, இது 3, இது 4. Okay, so based on the row index we have to mention the row index here. Okay, எந்த லைனோட எந்த ரோவோட
வேல்யூவை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களோ that index should be mentioned here. So I'll just close this file, otherwise we'll get an error message. So நான் இங்கே 1 கொடுத்துருக்கேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோட கண்டென்ட் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் 111 மீனான்னு இருந்தது, அதை நம்ம 120 மீனாட்சின்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் திஸ். ஓகே, நம்ம அசைன் பண்ணிட்டோம். தென் ஆஃப்டர் தட் நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த வேல்யூஸை நம்ம ரைட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலில் இருக்க கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணியிருக்கேன். ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த லைன்ஸ் 1ல் நான் இந்த ரோ வேல்யூவை இங்கே அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, திஸ் இஸ் த திங் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் டன் இட். ஸோ டு ரைட் திஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ், இந்த லைன்ஸில் எல்லாமே என்ன இருக்கும், லிஸ்ட் கண்டென்ட்டாக எல்லா டேட்டாஸும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அதாவது சாம்பிள் 1ல் இருக்க கண்டென்ட் எல்லாமே லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி இட்ஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த லைன்ஸ். ஓகே, அதாவது லைன்ஸ்ன்றது லிஸ்ட். இப்போ அந்த லைன்ஸ் லிஸ்ட்டில் என்டையர் கண்டென்ட் ஆஃப் சாம்பிள் 1 இப்போ நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அந்த லைனை நம்ம CSV ஃபைலில் ஓவர் ரைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓவர் ரைட் பண்ணுறதுக்கு again we have to open a sample and open in the write mode. So use a writer equal to csv.writer file object writer.write rows lines. இப்போ இந்த லைன்ஸ்ல என்ன இருக்கும், இந்த ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் இருக்காது. இந்த லைன்ஸ்ல என்டையர் ரோ whatever is available in the sample 1. sample 1ல 5 rows இருந்ததுன்னா அந்த 5 rows-ஐ நம்ம லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இந்த லைன்ஸ் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்த லைன்ஸ்ல இது ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ எல்லா வேரியபிள்ஸும் எல்லா ரோஸும் நமக்கு இப்போ கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும், ஓவர் ரைட் ஆகி இந்த ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ ஷால் வி see that? So we have to run the program. So we have done it. Now shall we check that file now? So open that file, sample 1, open with notepad. இங்கே பாருங்க, இங்கே வேல்யூ இஸ் சேஞ்ச்ட். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஆல்ரெடி என்ன இருந்தது, அந்த வேல்யூ நமக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வேறு வேலை இருந்தது, தட் வேல்யூ இஸ் சேஞ்ச்ட் நவ். ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் யா? ஸோ 120 மீனாட்சின்றது நமக்கு இங்கே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? So this is the use of modified content. Okay, so like this only you have to change. Even if you want to change the another row also, we can make a changes here. இப்போ நம்ம இங்கே ரோட இண்டெக்ஸை மட்டும் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய கண்டென்ட் சேஞ்ச் ஆகிடும். இப்போ நான் லைன்ஸ் ஆஃப் 2ன்னு கொடுக்குறேன். அப்போ லைன்ஸ் 2ல் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இந்த லைன்ஸ் 2ல் இந்த வேல்யூ நமக்கு அசைன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த என்டையர் லைன்ஸை நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணுறோம். I just changed here. We'll run this program, F5. So we don't have any errors over here. Now shall we open and check? Open the file. So நம்ம கொடுக்குற அந்த index value வந்து it should be available in that particular file. ஓகேங்களா? அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு error message அங்கே வரும். Open with notepad. Can you see that? There. Then the next one. So now we have discussed about how to create a new CSV file and how to modify the CSV file, existing CSV file we have discussed now. Now we are going to discuss about how to add a new row in the existing file. Okay, so நம்ம write mode யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், it write the content. அந்த file existing இருந்ததுன்னா அதில் இருக்க content overwrite பண்ணிட்டு new content write ஆகும். அந்த ஃபைல் எக்ஸிஸ்டிங்காக இல்லைன்னா நியூ ஃபைல் கிரியேட் ஆகி ரைட் ஆகும். திஸ் இஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் ரைட் மோட். ஸோ டு ஆட் அ நியூ ரோ அப்படின்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல்னா விச் மோட் வி ஹேவ் டு யூஸ்? வி ஹேவ் டு யூஸ் தி அப்பெண்ட் மோட் ஹியர். வி ஹேவ் டு யூஸ் தி அப்பெண்ட் மோட். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு ஃபைல் இருக்கு, அந்த ஃபைலில் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் அ வேல்யூ ஹியர். ஸோ ஐ எம் கிவிங் 500. ஐ எம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் த வேல்யூ such. Okay, ஓகே, இந்த கண்டென்ட்டை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், sample1.csv ஃபைலில் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் அப்படி ஆட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், அப்பெண்ட் மோடை யூஸ் பண்ணுறோம். அப்பெண்ட் மோடு யூஸ் பண்ணுறோம், அப்பெண்ட் மோடு தான் என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலில் லாஸ்ட்டாக ஆட் ஆகும். எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலில் லாஸ்ட்டாக ஆட் ஆகும். சப்போஸ் அந்த ஃபைலே இல்லைன்னா நியூ ஃபைல் வில் பி கிரியேட்டட் இயர். நியூ ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு ரோவாக அது ஆட் ஆகிடும். ஆல்ரெடி அந்த sample1ன்ற ஃபைல் இருந்ததுன்னா
அப்போ என்ன ஆகும், ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ரோவில் லாஸ்ட்டாக ஆட் ஆகும். திஸ் இஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் append mode here. ஸோ சிம்பிள், நம்ம என்ன ரோ கிரியேட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ரோவை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். தென் we are opening the CSV file and using a CSV.writer we are mentioning the object CF object here and we are going to write the row. சிங்கிள் ரோவை தான் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறதுனால வெறும் ரைட் ரோன்னு கொடுத்துட்டு அந்த ரோவோடைய வேல்யூவை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் சேவ் திஸ். ஸோ நமக்கு இந்த சச்ன்ற ஃபைல் ஆட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ரன் your program. So no error here. So shall we open and see sample 1 open with notepad. Can you see that Sachin file நமக்கு இங்கே ஆட் ஆயிருக்கு. Can you see that 500 Sachin Bangalore. ஸோ எப்பவுமே நம்ம append கொடுத்தோம்னா append என்ன ஆகும், நம்மளோட கண்டென்ட்டை லாஸ்ட்டாக தான் நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணும். நம்மளோட கண்டென்ட் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், லாஸ்ட் அந்த எண்டில் தான் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இந்த சாம்பிள் 1 ஃபைல் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிறதுனால எண்டில் ஸ்டோர் ஆகுது. இன்கேஸ் இந்த ஃபைல் நாட் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா நியூவாக ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அது ஃபர்ஸ்ட் ரோவாக உங்களுக்கு கண்டென்ட்டு ஸ்டோர் ஆகும். Do you understand the concept here? So this is a work of how to modify the existing CSV file, how to add a new row in the existing CSV file using the append mode. Okay, then the next content. So I already told you that difference between the W and A. Write mode creates a new file. If the file is already existing, W mode overwrites it. Okay, already exists and the overwrite panno. But A append mode add the data at the end of the file if the file is already exist. Otherwise, it creates a new row here. So already told you know, write row used to write a single row. That is, it takes one dimensional data. Write rows takes a two-dimensional data to write a multiple rows in a file here. The next one, CSV file with the codes. Okay, so now so far we have discussed how to create a normal CSV file, how to add a new row, how to add a that is how to modify the existing row in a file. Okay, இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம ஒரு சில சேஞ்சஸோட டேட்டாஸ் எப்படி ரைட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணது எல்லாமே சிம்பிள் டேட்டாஸோட ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு கோட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி ஆட் பண்ணலாம், கோட் கேரக்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம், டீலிமிட்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம். சிஎஸ்வி ஃபைல் வித் த கோட்ஸ். டு ஆட் அ சிஎஸ்வி ஃபைல் வித் எ கோட்ஸ். கோட்ஸோட நமக்கு ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைலில் ஆட் பண்ணணும், கண்டென்ட்டை ஆட் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஷால் வி டூ? ஓகே, ஸோ இங்கே கோட்ஸோட நம்ம கண்டென்ட் ஆட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐம் கிரியேட்டிங் த கண்டென்ட் ஹியர். ஸோ என்ன டேட்டாவை நான் சிஎஸ்வி ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறனோ அந்த டேட்டாவை இன்ஃபோன்ற லிஸ்ட்டில் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் ஹியர். ஸோ how many rows I have created? 4 rows I have created here. Okay, so to add a codes, delimiters and skip the initial space, we have to register the dialect class here. Okay, so in the dialect class we have to register in the CSV model. So CSV dot register dialect, my dialect, that is object is created for the dialect class here, and these are the parameters. So what is the use of dialect class? It is a class which is available in the CSV module to define the parameter to read and write the CSV file and format it also. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம சிஎஸ்வி ஃபைலில் ரைட் பண்ணுற டேட்டாஸை ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு we can use a dialect class here. So it has a many parameters. நமக்கு என்ன parameter வேணுமோ அந்த parameters we can use it here. So first parameter should be the name of the object. So my dialect is given. இங்க quoting equal to csv dot quote all. So நான் quote ஓட என்னோட கண்டென்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண போறேன். ஸோ நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸ் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், டபுள் கோட்ஸ் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ quote all by default it stores in the double quotes. Okay, so double quotes நான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு quote all இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். Then I am going to open a file. எந்த ஃபைலில் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம்? ஸோ person1.csv w mode, that is write மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறோம். Then writer equal to csv.writer. நார்மலாக நம்ம dialect class create பண்ணலன்னா என்ன பண்ணுவோம், வெறும் file object மட்டும் கொடுப்போம். இங்கே file object plus dialect class object also. Now we are going to write row by row write பண்ணுறதுனால write row method எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? to write a single row at a time. So single row பண்ணணும்னா we have to repeat the same process இல்லையா? So same process repeat பண்ணுறதுக்காக we are just opening a loop here. So info. So infoன்றது லிஸ்ட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு ரோவையும் நம்ம ஆப்ஜெக்டில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு we are using a
loop function, that is loop use பண்ணிருக்கோம். Then using a writer dot write row method, write row function use பண்ணிட்டு we are going to write these list data. இந்த லிஸ்ட்ல இருக்க ஒவ்வொரு டேட்டாஸும் நம்ம எதில் ஆட் பண்ண போறோம், இந்த person1 ஃபைல்ல ஆட் பண்ண போறோம். Okay, shall we run and see this? இப்போ நான் just run this file here. So நமக்கு file run ஆயிருக்கு. There is no error in that. ஓகேங்களா, இங்க பாருங்க, there is no error in that. இப்போ இந்த file create ஆயிருக்கு, அந்த content create ஆயிருக்கான்றதை பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, so person1 open with notepad. Either notepad li open பண்ணலாம், excel li open பண்ணலாம். Can you see the difference here? So நம்மளோட datas எல்லாமே பாருங்க with double quotes ஓட நமக்கு create ஆயிருக்கு. எப்படி double quotes ஓட நமக்கு assign ஆயிருக்கு? Because நம்ம என்ன parameter கொடுத்திருக்கோம், quoting equal to quote all. So quote all கொடுத்தோம்னா it just apply quotes to each data in the row. ஓகேங்களா, இதுதான் quote all. இப்போ previous example இந்த sample 1ல நம்ம create பண்ணோம் இல்லையா, அந்த sample 1ல பாருங்க அங்க quotesே இருக்காது, quotes இல்லாம தான் data create ஆயிருக்கு. So நம்ம quoting parameter use பண்ணதுனால here it is added.